Ngiyabingelela kubabukeli, ngiyabonga kakhulu kulabo abathatha iqhaza lokuba ngamalunga ale channel. Siyacela nalabo abangaka-subscribe abalithokozela lolu hlelo ukuthi ba-subscribe. Mtungwa mbulazi omnyama, nina kabheje sengoma, nine nithi umuntu nidla nibe nimyenga ngendaba, nine nadla izimfe ezimbili ikhambi laphuma lilinye, lobengula kamzilikazi, mzilikazi kamashobane, shobana nogasa kazikode, zikode kamkhasha, okhatshwa ngezindi inyawo nangezifushazana, umkhatshwa wawozimangele, unyama yentini yawozimangele. Enadla umlenze kwabulawayo, nathi mlenze wankomoni lo, ubungekho yini wezinkomo zakithi engoma, donda weziziba, awungakanani ngoba nasothini lomkhonto uyahlala. Mabaso abasentabeni kwadliwa ilanga lishona. UDonda wayeyindodana kaGasa kaZikode kamkhatshwa kaKhumalo. Ngesikhathi kubusa inkosi uDingiswayo kwaMthethwa, abantu bakwaKhumalo babebuswa nguGasa kaZikode kamkhatshwa, uyise kaDonda weziziba. uGasa wayenamadodana amathathu, uMagugu inkosana nabanawakhe ababili, uDonda noSiwela. AbakaKhumalo babakhe ezintabeni zaseBabanango, kuhambe njalo kuze kuyofika enondweni. Kwathi ekukhothameni kukaGasa ubukhosi bathathwa yinkosana yakhe uMagugu. uDonda noSiwela abazange bathande ukuphathwa nguMagugu, balishiya izwe lakubo bahamba noyisemncane wabo uMashobane noBheje kaMagawozi. uMagawozi wayengumfowabo kaMashobane. Bahambe baze bayofika ngaphesheya komfula eSikhwebezi. Lapho uDonda wafika wakha khona umuzi wakhe, wawubiza ngokuthi kusezizibeni. uDonda-ke walithola kanjalo-ke igama lokuthi unguDonda weziziba, kuze kube namuhla. Kwathi uBheje yena wakha umuzi wakhe eNgome, wawubiza ngokuthi kusetsheni likaBheje. uSiwela yena akazange afuduke, kodwa indodana yakhe eyafika uMlotshwa, yona yakha umuzi wayo wasothulini eduze kweGquma amaphondwana. Phela uSiwela nguyena ozala amantungwa akwaNkosi ondla ngamandla. uDonda weziziba wahlala nabantu bakhe basezizibeni ngaphesheya kwaseSikhwebezi, kwaze kwafika isikhathi lapho aze ahlaselwa khona uZwide. Indaba yasuswa ukuthi uZwide wabulala inkosi uDingiswayo ngokusebenzisa ubuthakathi, elekelelwa ngunina uNtombazi. Izinhlelo zikaZwide kwakungukuhlasela uShaka. uDonda weziziba wamexwayisa uShaka, wamtshela nangokubulawa kukaDingiswayo. uMashobane wayakhe umuzi wakhe eMkhuze. Wayeganwe inkosazana kaZwide kaLanga, uNompethu. uNompethu wazala umzilikazi kaMashobane. Igama elithi mzilikazi lichazwa ngezindlela eziningi. Abanye bathi ngumzila wegazi, abanye bathi umzila omkhulu. Umzilikazi ubenegazi lobukhosi bakwaNdwandwe nobakwaKhumalo, ngoba uyise uMashobane wayephethe abantu bakwaKhumalo, nonina eyinkosazana yenkosi uZwide. uZwide ubulala uDonda nendodana yakhe aze abulale noMashobane. Umzilikazi ukhona laphaya kwaNdwandwe uyabuka konke lokhu kwenzeka kubantu bakubo. Kwafika ukuthi kufanele abaphindiselele abantu bakubo ngandlela thize. Ukuvuma kwakhe ukuyophatha abantu bakwaKhumalo eNgome kwakungukuba ayothola kahle isu lokuthi angalakha kanjani isu lakhe ngenkulu impumelelo. Umzilikazi wakha umuzi wakhe ngasemthonjeni waseSikhwebezi, endaweni eyayinebangaba elifihlekile eyaziwa ngabantu bakaKhumalo kuphela. Wawubiza ngokuthi kuseNtubeni. Umzilikazi wayesacasule ukubulawa kwabantu bakubo. Wathola icebo ukuthi wayezobaphindisela kanjani. Wafikelwa yisu lokuthi angasebenzisa uNoluju.
UNoluju wayeyinhloli kaZwide eyayihlakaniphe ngendlela emangazayo. Waphinda wasizwa ukuthi uShaka kasenza ngakhona naye wayefuna ukuziphindiselela kuZwide ngokubulala uDingiswayo ayemthatha njengoyise wakhe. Ngakho-ke kwakumele uShaka noMzilikazi bahlangane ukuze banqobe uZwide owayenamandla, owayebuye asizwe ubuthakathi bukanina. Ukuhlangana kukaShaka noMzilikazi kwakungekho lula ngoba uMzilikazi wayehlobene noZwide futhi uShaka wayengamethembi uMzilikazi. Yilapho uNoluju wabamba iqhaza elikhulu ukuthi uShaka amethembe uMzilikazi. Ukuhlangana kukaShaka noMzilikazi kwenza ukuthi kufezeke isu labo ngoba bagcina bemnqobile uZwide izikhawu ezimbili. Esokuqala saba laphaya kwaGqokli, lapho uMzilikazi benoShaka bathatha uNtombazi bamvalela nezimpisi zakhe ayethakatha ngazo. uShaka wathungela ilawu likaNtombazi ngomlilo. Esinye isikhawu sokunqotshwa kukaZwide saba lapha ehlathini laseNkandla. Kuzo zombili lezi gigaba uMzilikazi wayebambe elikhulu iqhaza ekululekeni ukuba kunqotshwe uZwide. uShaka noMzilikazi bebezwana kakhulu. Indaba yonakala lapho uMzilikazi esendlondlobala ukwedlula uShaka ngobuqhawe. uShaka waqala ukumexwaya uMzilikazi, kodwa wayengenalo isu lokuthi uzomgudlula kanjani ngoba wayeliqhawe elikhulu. uShaka wenza isu lokubulala uMzilikazi ngokumthuma ukuthi ayohlasela abeSuthu bakaRanisi ngoba babenezinkomo ezazituswa kuthiwa ngezekhethelo. uMzilikazi wayekuthakasele lokho, wayengaboni ukuthi kwakuyicebo lokumbulala. uMzilikazi wabona ngokunikwa ibutho lamakhehla asekade agcina ukulwa ukuthi uShaka uhloseni. AbaSuthu bakaRanisi babengakaze behlule ngoba phela bebenomkhuba wokubalekela esicongweni sentaba bese beginqa amatshe baphihlize izitha zabo uma zithi ziyagibela. Kwathi uma efika kwelikaRanisi uMzilikazi naye wabona elakhe isu, wathatha onke lamakhehla ayehamba nawo, wawehlukanisa amaqoqwana, wawamisa entabeni, amaye ayovimba emigedeni ngoba phela abeSuthu babejwayele ukubalekela emigedeni uma sekunzima. Wathi elinye iqoqwana lamakhehla malimemeze lithi ingenile eyakwaZulu. AbeSuthu babaleka bayongena emigedeni ngoba phela babengeke basakhwela entabeni. Ibutho likaMzilikazi labulala inqwaba yabeSuthu kulokho kuhlasela. Wehla uMzilikazi namakhehla akhe bathatha zonke izinkomo zabeSuthu. Wathi engakafiki eNgome wathatha izinkomo zekhethelo wazinika izithunywa zakhe ukuba ziziyise kubo eNgome. Yena waqhubeka nezinye waya kuShaka kwaBulawayo. Kuthiwa wamangala kakhulu uShaka lapho etshelwa ukuthi nangu uMzilikazi eqhamuka nezinkomo, ngoba phela yena wayezitshele ukuthi abaSuthu bazombulala uMzilikazi. uShaka akazange akwenze sobala ukuthi ubeqonde ukumbulala uMzilikazi. Kuthiwa waze wamnika 10 lezinkomo, wamkomelisa nangembazo yethusi. Kwathi esehambile uMzilikazi, kwabakhona otshela uShaka ukuthi njengoba uMzilikazi eqonyeliswa kanje, iningi lezinkomo ulithathile walisa kubo eNgome. uShaka wathumela izithunywa zakhe ukuba ziyotshela uMzilikazi ukuthi inkosi ithi akeze nezinkomo lezo kwaBulawayo. uMzilikazi uye wazithumela emuva kuShaka izithunywa lezi, wathi zitshele uShaka ukuthi kungcono eze yena ngokwakhe azozikhomba lezi nkomo ngoba laba abathumile kabazazi ngisho imibala yazo. Kuthiwa uShaka wazibuyisela emuva seziphethe umlenze wenkomo, okwakuyinyama eyayidliwa ngabafokazana.
wawenqaba lowo mlenze uMzilikazi. Yingakho kuze kube namuhla abakwaKhumalo banezibongo ezithi nina enalo ukudla umlenze wakaBulawayo nathi ngumlenze waNkomoni lo ubungekho yini owezinkomo zakithi eNgombe. Kuthiwa bathi abakwaKhumalo bedla abazinikanga zona ukudla lezo zithunya, babelokhu bedla bezixoxela izindaba. Yingakho ezibongweni zabo kukhona izibongo ezithi nina enithi nidla nibe niyenga umuntu ngendaba. uMzilikazi naye wahlaba eyakhe inkomo, wakhipha umlenze. Izithunywa zabuyela kwaBulawayo seziphethe imilenze emibili. Lokho kwamcasula kakhulu uShaka. Wayeselungiselela impi yakhe eyalwa izikhawu ezimbili. Isikhawu sokuqala saliwa endaweni yaseNtumbane, namuhla kwaziwa ngokuthi kukaNengetsheni. uMzilikazi wakwazi ukuyinqoba leyo mpi. Eyesibili yaba laphaya emfuleni eSikhwebesi. Leya mpi yathatha iningi labantu bakaMzilikazi. Waqhubeka uMzilikazi wahlasela ezinye izizwe ezazinobudlelwane noShaka. Wase ethatha abantu kulezo zizwe ayezinqobile wabafaka kwibutho lakhe. Ibutho lezimpangele labuthwa nguMzilikazi emuva kokuchitha isizwe samaNala esasibuswa nguSibindi kaMdala wakoMabhena nesizwe samaNzuza esasibuswa nguMagodonga kaMhabula wakoMahlangu ngaseNdubazi kwaNdebele. Izinsizwa ezabuthwa kulezo zizwe zafakwa ebuthweni elisha elalibizwa ngokuthi izimpangele. Izibongo ezazikulelo butho kwakuyilezi oMabhena, okuyilapho kuvela khona abantu bakwaSibindi, uMahlangu, uMsimanga, uMasilela kanye noSikhosana. Wafika laphaya wakha umuzi wakhe wasekuphumuleni. uMzilikazi wakha umuzi wakhe wokuqala esesukile kwaZulu. Lowo muzi wawakhela ngaseRustenburg, wawubiza ngokuthi uMhlahlandlela ngoba phela ethi ucaba indlela esemiyedwa engasekho ngaphansi komngani wakhe uShaka. Eminye imizi uMkhwahla, uMncwazi neGaba. Wagcina eseyinwebile indawo yakhe yaze yayofika eGoli. Wafike wahlasela inqwaba yamakhosi laphaya, bagcina sebengaphansi kwakhe. Wahlasela ngisho namaBhunu waze wathumba nomndeni wawo, wathatha nemfuyo yakhe. AmaBhunu afunga agomela ukuthi azomshuphula ikhanda. AmaBhunu ahlasela aqoqe zonke izitha zikaMzilikazi, amaTswana, amakhaladi. Wahlasela kwaze kwashiswa nendawo yakhe, wagcina engasenayo indawo yokuhlala. Wagcina esesezintabeni nabantu bakhe. Wasizwa ngumlingani wakhe uRobert Mufati. Wamtshela ngezwe laseZimbabwe ngoba yena wayengumuntu ozaziyo izindawo njengoba wayengumshumayeli. Wamtshela ukuthi le ndawo ayinazo izimpi, inokuthula. uMzilikazi esehamba eya eZimbabwe wahlukanisa kabili amaqembu akhe empi. Enye yayiholwa induna uGundwane Kumitha, kwathi enye yayiholwa nguyena uQobo. Iqhinga bekuwukuthi lawo maqembu womabili ayohlangana phambili. Iqembu elaliholwa nguGundwane lavundla iVenda, lawela umfula iLimpopo River, layowela esifundazweni saseMatebeleland kwelaseZimbabwe. Iqembu elaliholwa nguMzilikazi langena ngeBotswana ngeshwa laduka ogwadule lwaseMahalihari. Iqembu elaliholwa nguGundwane lafika lakha umuzi obizwa ngokuthi kukaGibixheku, endaweni eyaziwa ngokuthi kusesigodini namuhla. Lelo qembu lahlala iminyaka cishe ibe mibili lingaziboni izimpawu zikaMzilikazi nempi yakhe. Kwase kuqokwa amabutho ukuba ayofuna uMzilikazi. Ekujikeni kwawo lawo mabutho awazange abuye nokuphathekayo. Ibutho lezimpangele lona labuya nombiko wezinsolo zokuthi kungenzeka ukuthi uMzilikazi nabantu bakhe babulewe.
Lo mbiko webutho izimpangele wenza ukuthi uGundwane nezinye izinduna baqoke inkosana uNkulumane ukuba aphathe isizwe. Isizwe siqhubeke sibe nenkosi. Kukhona izinduna ezazingahambelani nalesi sinqumo. Kwaseke sekusuka iqhawe uMkhithika wakoThebe. Waphuma namabutho akhe eyofuna umzilikazi ngaseMahalihali. Ngenhlahla enkulu watholakala umzilikazi. Wasekuthi uGundwane nezinduna ezabeka uNkulumane zabulawa. Umzilikazi wayediniwe egane uNabi. Wababuza ukuba bake balibonaphi ilanga eliphuma elinye lingakaphumi. uNkulumane wabuyiselwa kwaZulu ukuze azofundiswa laphaya ngabakubo bakwaKhumalo, kodwa wagcina engafikanga. Wagcina eNorth West ezweni labaKwena. Wacelwa inkosi ukuthi afundise abantu bakhe ukulwa ngeqhwa.